Okay, so good evening everyone. Last class we had seen some more additional types of user interface tags like anchor tag, image tag nodidvi, and then we saw the horizontal tag, break tag. These were the tags that we had seen in the yesterday's class. So today will be some more different types of user defined tags we will be seeing in the today's class. So first to start with let me save the file name. So on the desktop I think the class was HTML programs. Here let me save the name of the file in this, like class3.html and HTML structure baritive, and again I'll have user interface tags. Okay, so ಇವತ್ತು ಈಗ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಡೇಟಾ ನೀವು ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಜನರಲಿ the whole page is considered to be one section in this case. Like example, ಇಲ್ಲಿ ನಾವು body tag ಏನು ಬರಿತೀವಿ, whatever the white screen that we see on the output page is called as a body tag in this case. Now let us execute this program. Say class3.html. So this whole white region ಏನದ, ಆ white region is the body tag in this case. Sir, suppose if I want to divide this particular body tag, if I want to make separation in this particular body tag, then how we have to do? For that, we make use of one tag called as division tag ಅಥವಾ div tag ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. So now I have created one body tag na one division create ಮಾಡೀನಿ, that is equivalent to body tag itself. So let me create two divisions by using two separate division tags in this. Let me save this program and run the program, and you cannot see any difference between the two divisions. ಎಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಂಗಿಲ್ಲ ನಿಮಗೆ. So ಆ division ನೋಡಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ let me put some text inside this. So inside this I will put one text, welcome to HTML class, and in the second division I will put a message, am division 2. Save this and refresh the web page, and now you can see there are two lines in this case. One case naga the upper one which is saying welcome to HTML class, and second it is telling am division class. So ಎರಡು divisions ada, but output hang ಅನಿಸ್ಲಿಗತ್ತದ ಅಂತಂದ್ರೆ it is looking like there are two lines in this. Just we have two lines and the content is being displayed. So without using a break tag I am using the two text ಆ type ನಾಗ ಅನಿಸ್ಲಿಗತ್ತದ. But what is the difference sir? ಮತ್ತೆ difference ಏನದ? The difference is the line gap between both the text can be changed in this. Like example, I want to have a separate background for welcome to HTML class and a separate background color for I am division 2. So hang division idu na division tag use ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ you cannot have two different backgrounds for two different text in this case. So that we can do using one important property called as style. Style is a property in which you can change the varieties of things for the text. Like ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆ ಡಿವಿಷನ್ ಆಗಿ ಏನಾರ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬರೆದ್ರಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಡೂ ಹ್ಯೂಜ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಚೇಂಜಸ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಕೇಸ್. ಲೈಕ್ ಫಸ್ಟ್ ಚೇಂಜ್ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡೋಣ, ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡ್ ಕಲರ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಜಸ್ಟ್ ಪುಟ್ ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡ್ hyphen color. So hyphen color naga you can mention whichever color you want to display in this case. So I'll make use of a color black pada. I'll keep orange, and ಇಲ್ಲಿ ಕಂಡೀಷನ್ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸ್ಟೈಲ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡ್ ಕಲರ್ ಅಂತ ಹಾಕಿ
you have to mention colon instead of equal to. ಪ್ರತಿ ಸತಿ ನಾವು ಆಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಆಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ನೇಮ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅಂತ ಕೊಡ್ತಿದ್ವಿ. ಹಿಯರ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಬಂದಾಗ ಇಟ್ ಈಸ್ ದ ಆಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ನೇಮ್ colon value in this case, and lastಗೆ before closing the double quotation you have to apply the semicolon. So save this, refresh the web page, and you can see the difference that he has put a full yellow color orange color background for the first text. ಅದೇ ರೀತಿಯೊಳಗ I can apply the same style property to the second division with different color. And now you can see there are two different colors for two different lines. ನೀವು ನಾರ್ಮಲ್ ಒಂದು ಬ್ರೇಕ್ ಟ್ಯಾಗ್ ಹಾಕಿ ಒಂದು ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಂದು ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕೊಟ್ರಿ ಅಂತಂದ್ರೆ this is not possible in this case because there are two separate divisions. Now if I apply a break tag, then you will get to know there are two separate box in this case. So ಮ್ಯಾಲಿಂದ ಒಂದು ಸಪ್ರೇಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಆಯಿತು, ಕೆಳಗಿಂದ ಒಂದು ಸಪ್ರೇಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಆಯಿತು, and each box is nothing but a division in this case. Then sir, I want to have a border for that particular division. ಅಂದರೆ ಒಂದು ಬೌಂಡ್ರಿ ಬರಬೇಕು. ಸೊ ಬೌಂಡ್ರಿ ಬರಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅಗೇನ್ ವಿ ಮೇಕ್ ಯೂಸ್ ಆಫ್ ದ ಸ್ಟೈಲ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ, ಆ್ಯಂಡ್ ಹಿಯರ್ ವಿ ಮೇಕ್ ಯೂಸ್ ಆಫ್ ಒನ್ ಆಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಬಾರ್ಡರ್ ಸ್ಟೈಲ್. ಸೊ ಬಾರ್ಡರ್ ಸ್ಟೈಲ್ನಾಗ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಇನ್ ದಿಸ್. ಲೈಕ್ ನನ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ವಿ ಡೋಂಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಅ ಬಾರ್ಡರ್ ಹಿಯರ್. ಡಾಟೆಡ್ ಅಂತ ಬರ್ತದ, ಡ್ಯಾಶ್ಡ್ ಅಂತ ಬರ್ತದ, ಸಾಲಿಡ್ ಅಂತ ಬರ್ತದ, ಡಬಲ್ ಅಂತ ಬರ್ತದ, ಗ್ರೂವ್ ಅಂತನೋ ಬರ್ತದ, ರಿಗ್ಡ್. ದೇರ್ ಆರ್ ಎಲ್ಲಾನು ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ತೋರಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬರಂಗಿಲ್ಲ. ಐ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ಯೂಶಲಿ ಐದರ್ ವಿ ಗೋ ಫಾರ್ ಡಬಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಐ ವಿಲ್ ಚೇಂಜ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್. ಐ ವಿಲ್ ಕೀಪ್ ಬಾರ್ಡರ್ ಸ್ಟೈಲ್ colon. I will take it as dotted. So I've used one double for first division and dotted for second division. Save this, refresh the web page. Now you can see there are two different borders. ಇದಕ್ಕೆ ಡಬಲ್ ಲೈನ್ ಅದ, and here we have the dotted border in this. So ಈ ರೀತಿಯೊಳಗೆ ಒಂದು ಡಿವಿಷನಿಗೆ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಹ್ಯಾವ್ ದ ಡಾಟೆಡ್ ಬಾರ್ಡರ್ಸ್ ಇನ್ ದಿಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸರ್ ನನಗೆ ಹೈಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಬೇಕು, ಬಿಕಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಷ್ಟದ ಅಷ್ಟೇ he is showing me the division. Can I increase the height of this? Yes, you can increase the height of the division. ಈ ಸ್ಟೈಲ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಒಳಗೆ you can make use of, again put a semicolon and then height property colon. I'll keep it as say 40%. I told you ಡಿವಿಷನ್ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಹೈಟ್ ವಿಡ್ತಿಗೆ ನೀವು ಪಿಕ್ಸೆಲ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಪರ್ಸಂಟೇಜ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ವಿ ಆಲ್ವೇಸ್ ರೆಕಮೆಂಡ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ದ ಪರ್ಸಂಟೇಜ್ ಓವರ್ ದ ಪಿಕ್ಸೆಲ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಕೇಸ್. ಎದಕ್ಕಂದ್ರೆ ನಾನು ಹೇಳಿದೆ ನಿಮ್ಗೆ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಸೈಜ್ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ಲಿ ಆಟೋಮ್ಯಾಟಿಕ್ಲಿ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಈ ಪರ್ಸಂಟೇಜಿಗೆ ಅಷ್ಟೇ ಸಾಧ್ಯ ಅದ. ಸೊ ಐ ವಿಲ್ ಕೀಪ್ ದಿಸ್, ಸೇವ್, ಆ್ಯಂಡ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ 40%. I have saved this. Refresh the web page. It is not showing that. Okay, let me change it in percentage. Okay, but even it should show in percentage. Maybe that is because the history, we have to delete the history here because ಕೆಲವೊಂದ್ಸತಿ ಆ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ it will not take that. So let me clear the history, the browsing history, because ಈ ಡಿವಿಷನ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ವೆನ್ ದ ಪೇಜ್ ಗೆಟ್ಸ್ ಲೋಡೆಡ್ ಅದೆಲ್ಲ ಆಟೋಮ್ಯಾಟಿಕ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಸಿಸ್ಟಮ್ನಾಗ ಬಫರ್ ಆಗಿರ್ತದೆ. ಸೊ ಆ ಬಫರ್ ಆಗೋದ್ರಿಂದ ನೀವು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ರಿಫ್ರೆಶ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಡಿಲೀಟ್ ದ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ, ಸೊ ದಟ್ ಆ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಟೈಮ್ ಏನು ಇಮೇಜಸ್ ಫೈಲ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿತ್ತು, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ಹಿಯರ್ ಈಸ್ ಕ್ಯಾಶೆಡ್ ಇಮೇಜಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫೈಲ್ಸ್, ಅದರೊಳಗೆ ನಮ್ಮ ಸ್ಟೈಲ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿನೂ ಸೇವ್ ಆಗಿರ್ತದೆ. ಹೆನ್ಸ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಡಿಲೀಟ್ ದಟ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಥಿಂಗ್. ಸೊ ಡಿಲೀಟ್ ಮಾಡಿ, ಲೆಟ್ ಮೀ ರಿಫ್ರೆಶ್ ನೌ, ಆ್ಯಂಡ್ ಅಗೇನ್ ದೆರ್ ಇಸ್ ನೋ ಚೇಂಜ್, means he is not supporting. Okay, I will keep it in percentage for the time being. Height we will keep it as 400 px. Save, we have got this. Percentage no 400 bhal aito, we will make it as 250. And for this also we will set the height
we'll set it to 150px, save and refresh. So we have 150 pixel in this case. The same way you can reduce the width or increase the width in this case. So to reduce the width, make use of the width property. Width, I'll keep it as 200 or 300 pixels. Save, refresh. The size is reduced. Again for this, you can have width colon. Let me check it in percentage. It should work. Actually work ಆಗ್ತದೆ percentage. I don't know why it was not working for height. It will work for height also. So I have set the width to 50% for the second one. So now you can see 50% of the amp division 2 is reduced to 50%. I'll do 50% ಖಾಲಿ ಇರ್ತದೆ. The same way the above one in this case. Sir, can I take the whole division in the center? Yes, you can align that. One simple method is the whole division tag, put it inside the center tag. ನಿಮಗೆ ಎರಡೂ ಬೇಕಾಗದ, both the divisions should come in the center ಅಂತಂದ್ರೆ ಎರಡೂ ಟ್ಯಾಗ್ಸಿಗೆ you can put it inside the center ಅಂತ ಒಂದು tag. Anything you put it inside the center tag, it will display horizontally center in this case. So horizontal line naga center alignment ಏನು ಬರ್ತದ, ಆ center alignment ನಾಗ you can display the tag or whatever you put. ನೀವು ಅಲ್ಲಿ ಸೆಂಟರ್ ಟ್ಯಾಗ್ನಾಗ ನೀವು ಒಂದು ಏನೇ ಕಂಟೆಂಟ್ ಹಾಕಿದ್ರು ಅಂತಂದ್ರು ಅದೇನು ಮಾಡ್ತಾನವ ಆ ಪೇಜಿನ ಸೆಂಟರ್ನಾಗ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಇನ್ ದಿಸ್ ಕೇಸ್. ಸರ್, ಇನ್ಸ್ಟೆಡ್ ಆಫ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಕ್ಯಾನ್ ಐ ಮೇಕ್ ಇಟ್ ಅ ಸರ್ಕಲ್? ಅಂದರೆ ಈಗ ಸರ್ಕಲ್ ಡ್ರಾ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಹೆಂಗೆ ಮಾಡ್ಬೇಕಿದ್ರಾಗ, ಲೈಕ್ ಇನ್ಸ್ಟೆಡ್ ಆಫ್ ದಟ್ ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು HTML ಕ್ಲಾಸ್ ಐ ಶುಡ್ ಸಿ ಇಟ್ ಇನ್ಸೈಡ್ ಸರ್ಕಲ್ ಶೇಪ್ ಬರಬೇಕು. ಸೊ ಸರ್ಕಲ್ ಶೇಪ್ ಬರಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ದೇರ್ ಇಸ್ ಒನ್ attribute inside this called as border hyphen radius. ಈ border hyphen radius ನಾಗ you can give how much pixel it has to curve. Like example, if I say 50px, save ಮಾಡ್ರೆ, refresh, ಈ 4 edge corners have been reduced. Let me increase it to some 200 pixels, save, refresh, almost circle ಆಗ್ಲಿಕತ್ತದ. Increase to 250, save, refresh, almost circle again. I'll change it to 300 pixels, slide circle again, make it to 500, save, refresh, no change. We will take it in terms of percentage, 50%. Okay, ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಕರ್ವ್ ಆಯ್ತು, make it to 100%. Okay, this is a maximum level of circle what we can draw in this case. So the text ಕೆಳಗೆ ಬರಬೇಕು. Make use of the break tag. Simple, we have a break tag in this case. br ಅಂತ ಹಾಕಿ ಸ್ಲಾಶ್ ಹಾಕ್ರಿ. Using this particular tag you can bring the text to the down in this case. So ನೀವು ಎಷ್ಟು break tag ಹಾಕ್ತೀರಿ it will keep coming down in this case and you can align the text wherever you want to have in this. ಈ division ನಾಗ ನೀವು ಏನೇ text ಬರೀರಿ, I can have a common color for text, I can have common size for the text, a common font style for the text using various properties inside this. Like example, ನಾನು color change ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ. I have font family, but it will tell me which type of font style you want to have. I'll keep it as Times New Roman. So it will have a Times New Roman format in this case. I want to have font size. Say font size bandag, it is always in terms of pixels. So I'll keep 20px, save, refresh. So 20 pixels naga it is showing me the text with Times New Roman format in this case. ಇಲ್ಲಿ pixels ಬದಲು screen accordingly width set ಆಗಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ we make use of WV ಅಂತೇಳಿ. ಸೊ WV ಅಂತ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ನೀವು ಎಷ್ಟು ಫಾಂಟ್ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಕೊಡ್ತೀರಿ. ಲೈಕ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಇಫ್ ಐ ಸೇ 10 WV, ನನ್ನ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಸೈಜ್ ನೋಡ್ಕೊಂಡು he will increase the text in this case. So if I reduce the screen now, okay, this is a maximum increase. Let me increase the text to 30 WV.
So the text has been changed to the position. Okay, so ಅಲ್ಲಿ you can see a screen basis ಮೇಲೆ the text remains the same in this case. ಸೊ ಈ ರೀತಿಯೊಳಗೆ ಈ WV ಅಂತ ನಾವು ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು we can change the value according to the screen size. Otherwise we generally text ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾದಾಗ ನಾವು ಪಿಕ್ಸೆಲ್ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ because we want a fixed text size, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಿರಬಾರ್ದು. So that is a fixed size using the pixel format in this case. So ಈ ರೀತಿಯೊಳಗೆ there are various attributes. ಈ ಸ್ಟೈಲ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ನಿಮಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ this itself will take around 3-4 days. So many features are there inside the style property, but ಇಷ್ಟು ಬೇಸಿಕ್ ನಮಗೆ ಜಸ್ಟ್ ಡಿವಿಷನ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನು ಬಾರ್ಡರ್ ಸ್ಟೈಲ್ಸ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ we can make use of the division tag using the style property in this. So like this, we in one page we can have multiple division tags. Illi eno restriction illa to display the, you can have as many as division tags inside the web page without any restrictions in this. Okay, so just write down one example. Division tag ಎರಡು ಬರ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ, just ಒಂದು ಬರ್ಕೊಳ್ರೆ with these common features, some basic common attributes in this case. Just a minute. Okay, write down this, and once it is finished let me know. Finished writing? Yes,
sir. ಇನ್ನೂ ಬರ್ಲಿಕತ್ರಿ? Sir, finish sir. Okay. Yes. So this is about one way of dividing the text. One simple method naga ನನಗೆ ಒಂದು ಡಿವಿಷನ್ನಾಗ ಇಮೇಜ್ ಹಾಕಬೇಕಾಗದ, ಇನ್ನೊಂದು ಡಿವಿಷನ್ನಾಗ ಐ ವಾಂಟ್ ಟು ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ದ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್. ಇನ್ ದ್ಯಾಟ್ ಕೇಸ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಮೇಕ್ ಯೂಸ್ ಆಫ್ ದ division tag in this case. Next same method naga if I want to arrange the things, like arrange the text in different sections, ಇನ್ನೊಂದು type of tag use ಮಾಡ್ತೀವಿ called as the table tag ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. Using this table tag you can have different rows and each row can have different columns. Table ಅಂತಂದ್ರೆ ನೀವು ಇದು MS Excel ಯೂಸ್ ಮಾಡಿರಿ. MS Excelನ ಹೆಂಗೆ ನಿಮ್ಗೆ ಒಂದು ರೋ ಇರ್ತದೆ, ಅದ್ರೊಳಗೆ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಕಾಲಮ್ಸ್ ಇರ್ತಾವೆ. ಆ ಟೈಪ್ನ ನಂಗೆ ಏನಾದರೂ ಡೇಟಾ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಆ ಟೈಮಿಗೆ ವಿ ಮೇಕ್ ಯೂಸ್ ಆಫ್ ದ ಟೇಬಲ್ ಟ್ಯಾಗ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಕೇಸ್. ಈ ಟೇಬಲ್ನಾಗ ಇಫ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಟು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಒನ್ ರೋ ದೆರ್ ಇಸ್ ಒನ್ ಟ್ಯಾಗ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ TR ಟ್ಯಾಗ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ದಟ್ ಈಸ್ ಟೇಬಲ್ ರೋ, ಫುಲ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ದ TR ಟ್ಯಾಗ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಮೈ TR ಟ್ಯಾಗ್. ಇದ್ರೊಳಗೆ ನಿಮಗೆ ಕಾಲಮ್ಸ್ಗಳು ಬೇಕಾಗಿತ್ತು, ಲೈಕ್ ಒಂದು ರೋ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗ್ಯದ, ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಕಾಲಮ್ಸ್ ಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ವಿ ಮೇಕ್ ಯೂಸ್ ಆಫ್ ಒನ್ ಮೋರ್ ಟ್ಯಾಗ್ ಇನ್ಸೈಡ್ TR ಟ್ಯಾಗ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ TD ಟ್ಯಾಗ್. ದಟ್ ಈಸ್ ಟೇಬಲ್ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಇನ್ಸೈಡ್ ದ ಟೇಬಲ್ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಪುಟ್ ದ ಡೇಟಾ ಇನ್ ದಿಸ್ ಕೇಸ್. ಲೈಕ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ರೋ 1 ಕಾಲಮ್ 1. ಸೊ ಇದು ಫಸ್ಟ್ ರೋ ಅದ, ಫಸ್ಟ್ ರೋ ಒಳಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಕಾಲಮ್ ಅದ. ಈಗ ಸೇಮ್ ರೋ ಒಳಗೆ ಅಂದರೆ ಸೇಮ್ TR ಟ್ಯಾಗ್ನಾಗ ಐ ವಿಲ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಒನ್ ಮೋರ್ TD ಟ್ಯಾಗ್ ಇನ್ ದಿಸ್. ಸೊ ನಾವು ದಿಸ್ ಈಸ್ ರೋ 1 ಕಾಲಮ್ 2. ಒಂದು ರೋ ಅದ, ಅದರೊಳಗೆ ಎರಡನೇ ಕಾಲಮ್ ಅದ. ಅದು ಸೇವ್ ಮಾಡೋಣ. ಗೋ ಟು ದ ಔಟ್ಪುಟ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್, ರಿಫ್ರೆಶ್ ದ ವೆಬ್ ಪೇಜ್. ಏನೂ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಕಾಣಿಸಂಗಿಲ್ಲ ಸರ್, ಸುಮ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಬರ್ದಂಗೆ ಅನ್ನಿಸ್ಲಿಕ್ಕತ್ತದ. In that case we have one attribute for the table called as border. ನೀವು ಅಲ್ಲಿ ಡಿವಿಷನ್ ಟ್ಯಾಗ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಸ್ಟೈಲ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ, ಸ್ಟೈಲ್ ಒಳಗೆ ಬಾರ್ಡರ್ ಹೈಫನ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಅಂತ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಡಾಟೆಡ್ ಡ್ಯಾಶ್ ಡಬಲ್ ಡ್ಯಾಶ್ ಅವೆಲ್ಲ ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕತ್ತಿದ್ರಿ. ಇಲ್ಲಿ ಜಸ್ಟ್ ಬಾರ್ಡರ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟು ಗಿವ್ 1, ದಟ್ ಈಸ್ 1 mm ಆಫ್ ಬಾರ್ಡರ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಕೇಸ್. ಸೇವ್ ಮಾಡ್ರಿ, refresh the web page. Now you can see there is one row, inside that 2 columns in this. So this is my first row, first column, second row, first row, second column in this. ಸರ್ ನಂಗೆ ಕೆಳಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಕಾಲಮ್ ಬೇಕು, ಇನ್ನೊಂದು ರೋ ಬೇಕಾಗ್ಯದ. ಆವಾಗ ಈ TR ಕ್ಲೋಸ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಪುಟ್ ಒನ್ ಮೋರ್ TR. ಯಾವಾಗೇ ನಿಮಗೆ ರೋ ಬೇಕಾಯಿತು ಅಂತಂದ್ರೆ ದರ್ ಇಸ್ ಒನ್ ಟ್ಯಾಗ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಟೇಬಲ್ ರೋ ಅಂತನೋ ಒಂದು ಟ್ಯಾಗ್. And table row tag compulsory you have to use it inside the table tag only, and TD tag should always be used inside the TR tag in this case. And always remember ee data ಏನು ಹಾಕ್ತೀರಿ, the data should be inside the TD in this. Sir na suppose ಈ row ಮತ್ತು TD ನಡು ಹಾಕ್ತೀನಿ, what will happen? Say I am assuming that this is row 2 and column 1. Save ಮಾಡ್ರಿ, refresh ಮಾಡ್ರಿ. Now you can see ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಡೇಟಾ ಇಫ್ ಯು ಡೋಂಟ್ ಪುಟ್ ಇಟ್ ಇನ್ಸೈಡ್ ದ TD ಅದು ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ಲಿ ಟೇಬಲ್ ಮೇಲೆ ಹೋಗಿ ಕೂತ್ಬಿಡ್ತು. ಅದಕ್ಕೆ ಕಂಪಲ್ಸರಿ ನೀವು ಎಲ್ಲೇ ಹಾಕ್ರಿ, ಈವನ್ ಇಫ್ ಐ ಪುಟ್ ಇಟ್ ಹಿಯರ್ ಆಫ್ಟರ್ ದ ಕ್ಲೋಸ್ ಆಫ್ ರೋ ಅವ ಸೇಮ್ ಪೊಸಿಷನ್ಗೆ ಹೋಗಿ ಕೊಡ್ತಾನೆ. ಇಫ್ ಐ ಪುಟ್ ಇಟ್ ಬಿಫೋರ್ ದ ಟೇಬಲ್, ಐ ಮೀನ್ ಟೇಬಲ್ ಟ್ಯಾಗ್ ಆದಮೇಲೆ TR ಟ್ಯಾಗ್ ನಡು ಹಾಕಿದೆ, ಅಗೇನ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಗೋ ಇನ್ ಟು ದ ಸೇಮ್ ಪೊಸಿಷನ್. ಸೊ ಯಾವಾಗೇ ನಿಮ್ದು ಡೇಟಾ ಟೇಬಲ್ ಮೇಲೆ ಹೋಯ್ತು ಅಂತಂದರೆ ತಿಳ್ಕೊಂಬಿಡ್ರಿ ನೀವಲ್ಲಿ TR ಕ್ಲೋಸ್ನಾಗ ಏನಾರು ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಮಾಡಿರ್ತೀರಿ, ಅಥವಾ ಆ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೀವೇನು ಟೈಪ್ ಮಾಡಿರಿ ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಇನ್ಸೈಡ್ ದ TD. ಸೊ ಕಂಪಲ್ಸರಿ TD ಟ್ಯಾಗ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಪೇಸ್ಟ್ ಇಟ್ ಇನ್ಸೈಡ್ ದಿಸ್. ಸೇವ್, ರಿಫ್ರೆಶ್. ನೌ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ the data is in the second row, first column in this case. Illi it is khali, okay, because I don't have a second row, second column inside the second row in this. Okay, so let me add that also. Inna on the TD use ಮಾಡ್ತೀನಿ, and inside that I will put row 2 column 2.
and it is inside the TD tag in this case. Save madre automatically alli innondu row bandibidutade. So table left nagada, can we bring it in the center? Yes, one method center tag na hakodu, athava you can use one more method by using align is equal to center. Illi we have three positions, left, right, center. Default left ಗೆ ಇರ್ತದ. ನೀವು ಅಲ್ಲಿ align is equal to right ಅಂತ ಕೊಟ್ರೆ it will come to the right side. ಇಲ್ಲ center ನ ಕೊಟ್ರಿ ಅಂತಂದ್ರೆ it will come be in the center in this case. So save or refresh, the whole table comes in the center position. ಈಗ ಸರ್ ನಂಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ರೋ ಬೇಕಾಗ್ಯದ and one column inside this. Very simple. After close of tr, ಇನ್ನೊಂದು tr tag open ಮಾಡ್ಕೊರಿ. Inside this one td which is having row 3 column 1. Save ಮಾಡ್ರಿ, refresh ಮಾಡ್ರಿ. ಸರ್ ನನಗೆ ಕೆಳಗೆ third row ಏನದ, it is having only one column. It should have only one column, not more two columns in this. So instead of having border here, can I increase the border till here for that third row? The answer is yes. ಹೆಂಗೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ? ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್. ನಿಮ್ದೇನು ಥರ್ಡ್ ರೋ ಒಳಗೆ ಕಾಲಮ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ, ಆ ಕಾಲಮ್ನಾಗ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಮೆನ್ಷನ್ ಒನ್ ಆಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಕಾಲ್ ಸ್ಪ್ಯಾನ್. ಕಾಲ್ ಸ್ಪ್ಯಾನ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲಮ್ ಸ್ಪ್ಯಾನ್. ಸ್ಪ್ಯಾನ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ದ ವಿಡ್ತ್ ಆಫ್ ದ ಕಾಲಮ್ ಇನ್ ದಿಸ್. And here what I will do is I will tell the column span of the first TD should be equal to 2. ಅಂದ್ರ ಮ್ಯಾಲಿಂದ ರೋಸ್ನಾಗ ಎಷ್ಟು ಕಾಲಮ್, ಎರಡು ಕಾಲಮಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಜಾಗ ಕೊಟ್ಟೀನಿ, the same width should be given for this one single column in this case. So save this, refresh the web page, and now you can see our border illiddದ್ದು automatically it has extended with the help of call span ಅಂತನೋ ಒಂದು attribute. ಸರ್ ಬಟ್ ಅದು ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇನ್ನ ಲೆಫ್ಟಿಗೆ ಅದ, ಆ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ನು ಸೆಂಟರ್ನಾಗ ಬರಬೇಕು. ಫಾರ್ ದ್ಯಾಟ್ TD also has one more attribute called as align. Using align you can have the value center. So when I say align is equal to center, refresh the web page, the text will automatically come in the center in this case. ಸೊ ಈ ರೀತಿಯೊಳಗೆ ನೀವು ಒಂದು ಯಾವುದೇ ಡೇಟಾ ಒಂದು ಸಿಸ್ಟಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್ನಾಗ ಅರೇಂಜ್ ಮಾಡೋದಿತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಈ ಟೇಬಲ್ ಟ್ಯಾಗನ್ನು ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. ಸರ್ ಕ್ಯಾನ್ ವಿ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆರ್ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ದ ಟೇಬಲ್ ವಿಡ್ತ್? ಎಸ್, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಡೂ ದ್ಯಾಟ್ ಆಲ್ಸೋ. ನಿಮ್ಮದು ಟೇಬಲ್ ಟ್ಯಾಗಿಗೆ ನೀವು ಸೆಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಲೈಕ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಯೂಸ್ ದ ಸ್ಟೈಲ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಇನ್ ದಿಸ್ ಕೇಸ್. ಸ್ಟೈಲ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸೆಟ್ ವಿಡ್ತ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಟು 50%. ಸೊ ಟೇಬಲ್ ವಿಡ್ತ್ ನಿಮ್ಮ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಎಷ್ಟದ ಅದಕ್ಕೆ 50% ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಆಗ್ತದೆ. ಹೈಟ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ಯದ, ಯು ಹ್ಯಾವ್ ದ ಹೈಟ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಆಲ್ಸೋ ಹಿಯರ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಕೇಸ್. ಹೈಟ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಹೈಟ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಐ ವಿಲ್ ಸೆಟ್ ಇಟ್ ಟು 50%. ಅವಾಗ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ಲಿ ಅವ ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಅದರ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ಲಿ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಸೇವ್ semicolon. It is not taking the height, we'll mention it in pixels. Say I'll mention the pixel as 300 px, semicolon, refresh, it will increase the height of the text in this case. ಸೊ ಈ ರೀತಿ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಹೈಟ್ ಯಾಕೆ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ತೊಗೊಂಗ್ಲಾಗನ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡ್ ದ ಹೈಟ್ ಟು ಎನಿ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಹಿ ವಾಂಟ್ಸ್. ಯಾಕಂದರೆ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಎಂಡ್ ಅಂತಿಲ್ಲ, ವಿಡ್ತ್ ಇಸ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಎನ್ ಎಂಡ್. ಹೈಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ಡ್ ಬಿಯಾಂಡ್ ದಿಸ್ ಸ್ಕ್ರೋಲ್ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತದೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಅವ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ತೊಗೊಂಗ್ಲಾಗನ. ಬಟ್ ವೇರ್ ಆಸ್ if I mention the pixels, it is taking the pixel in this. I can give 1020, 1200 pixels ಕೊಡಬಹುದು, and accordingly he will increase the size in this case. And scroll option ಬರ್ತದೆ, the whole table is now up to 1200 pixels in this case. So ಈ ರೀತಿಯೊಳಗೆ you can increase or decrease the size or height of each cell and display the data in this. One systematic arrangement of data salvaga we always make use of the table tag to represent the data in this case. Okay, so this is about the table tag, which is one of the again very frequently used tag for representing the data in this case. So I can write down this as an example.
1 second, I'll arrange these things. Illi separate one line bada. I'll reduce the size by putting the text in one line. So naturally, whenever we want a row, we make use of tr. Whenever we want a column, we make use of the td tag. In this case, td olaga ಎರಡು attributes ಬರ್ತವೆ. One is call span and second is align. In this case, row olaga we don't have those two. You can write down this as an example. Yes, I hope everyone has finished writing. Yes, sir. Yes, sir. Okay. So these are some of the most frequently used user interface, the text formatting tags in our project. In this heading, that is these are
Okay, user interface tags. So user interface tags use ಮಾಡ್ಕೊಂಡು how the data has to be sorry, not user, it is actually text formatting tags. So using these tags, how we represent the data to the user, that is decided by these kind of tags in this. Innu ಬಹಳಷ್ಟು it is not that the only this ಅಂತಲ್ಲ, ಇನ್ನೂ ಬಹಳಷ್ಟು, but we don't use much of the tags in this. These are the tags that are required for our project in this case. So ನಮ್ಮ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಬೇಕೋ ಅಷ್ಟು ಟ್ಯಾಗ್ಸ್ ನಾವು ಕಲ್ತ್ರೆ that is more than sufficient for us. So this is about the text formatting tags in this case. The next concept is we will be concentrating on something called as user interface tags, which are the most important things in the HTML. ಯಾಕಂದ್ರೆ text formatting tags ಕಿಂತ user formatting tags will be using very frequently to design the front end forms. A front end form in the user kadinda, if you want to take any inputs, we make use of the user interface tags in this case. We'll stop at this point in the today's class. Naale class naga we will be concentrating on the user interface tags in this case. So I hope no doubts in division tag, table tag that we have seen in the today's class. Just two tags use ಮಾಡಿವಿ, but these are two very important tags because user data represent ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ table tag plays a very important role, and form design ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ division tag plays a very important role in this case. Okay, so that's it for today's class. We will continue with the user interface tags in the tomorrow's class. Thank you. Sir, Go ahead. ಅದು ಸೂಪರ್ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಸಬ್ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫಾರ್ಮೆಟ್